Welcome back to our Russian language course. If you haven't watched the previous lessons, we have 2 lessons to learn the alphabet, then there is lesson number 2 about greetings and introductions, then lesson 3 is about possessions, I have, what is this, who is this, with the explanation of noun genders. Then lesson 4 is about professions. We will have a total of 32 lessons covering the basic essential topics and beginner A1 grammar. And today we are discovering how to say where you're from and what nationality you are and what languages you speak. This essential vocabulary for introducing yourself and having conversation with native speakers. By the end of this lesson, you'll be able to confidently say phrases like I'm from America and I speak English. In Russian. Let's begin. All right. Национальности. Национальности и языки. Языки. Nationalities and languages. Today we'll focus on the genitive case and learn important adverbs and adjectives related to countries and languages. Now, let's look at the very important pattern. At the top, we see how we say we speak a certain language. This is called a manner of speaking. Look at the pattern. По-ски. This is how we express that we speak a language. We take the country or nationality name and add this pattern. For example, по-русски in Russian, по-английски in English, по-французски in French. Notice the word is means from. We'll use this extensively today. Let's read this dialogue together. Natasha says, Привет, меня зовут Наталья. Hello, my name is Natalia. Я студентка из России. I'm a student from Russia. Я говорю по-русски, по-английски и немного по-испански. I speak Russian, English, and little Spanish. Pay attention to how we use из России, from Russia. This is the genitive case in action. Also remember, in the previous lesson we talked about the pronunciation of O, vowel O. When stressed, we say O. When it's not stressed, we say A. So we don't say по. It's more like па. По-русски, по-французски, по-английски, по-китайски, and so on. So, pa sounds a little bit more natural instead of po. Let's do a quick phonetic warm-up. This will help you with pronunciation of countries and nationalities. Repeat after me. Фра, бра. Фри, бри. Франция. Великобритания. Ки, ски. По-русски, по-испански, по-французски. Ци, нцы. Испанцы, итальянцы, американцы. Ча, чан. Англичане, англичанин, англичанка. Okay, great job. Notice how we are practicing the different endings and sounds. This you'll need for nationalities. Let's test your knowledge on countries. This is a matching exercise. Look at the flags numbered 1 through 12 and match them with the countries. The countries listed are Россия, Russia, Italia, Italy, Великобритания, Great Britain, Германия, Germany, Турция, Turkey, Америка или США, America, USA, Испания, Spain, Япония, Japan, Франция, France, Китай, China, India, India, Польша, Poland. Take a moment to match each flag with the country. But of course, I'm gonna help you with this.
All right, next part. This is a crucial grammar point. We use the genitive case to express that we came from a place. Look at this table carefully. When we say where we are from using is, from, the country name changes. Here are the examples of the masculine countries. Remember, masculine are the nouns that end on a consonant or soft sign or y sound. Pekin changes to is Pekina, from Beijing. Kitai is Kitaya, from China. Feminine countries, Moskva. You remember, feminine are the nouns that end on a or ya. Moskva is Moskvы. The ending changed to y. From Moscow, Россия is России. The ending iya changed to ii. From Russia. So the pattern is the masculine countries typically, and the one that end on a consonant, soft sign or y, will change their ending to a or ya. So they're going to look like feminine. That's how the genitive case looks like. Из Китая, из Пекина. And the feminine countries ending on a, ya, or iya will change their ending to y or i. The exercise at the bottom asks откуда вы или откуда ты, where are you from? And you answer я из, I'm from. Practice this pattern. It's essential for introducing yourself. Я из. Я из. Откуда вы? Откуда ты? Я из. Okay, now we have the famous people exercise. Let's match the names with the pictures. Luciano Pavarotti. So he's the Italian opera singer. Joan Rowling. She's the British author. Angela Merkel. So she's the German politician. Salvador Dali. He is the Spanish artist. Jackie Chan. He's the Chinese actor that we'll know. Gandhi. He's the Indian leader. Marilyn Monroe. She's the American actress. Audrey Tautou. She's the French actress. This exercise helps you connect famous people with their nationalities, which you'll use in the next activity. Now we practice asking and answering about these famous people. The pattern is: Кто это? Who is this? Это Дмитрий Медведев. This is Dmitry Medvedev. Откуда он? Он из России. Where is he from? He's from Russia. Notice each picture now has a flag showing the person's country. Practice these dialogue patterns with each celebrity. For example, Jackie Chan from China. Да? Jackie Chan из Китая или он из Китая. Pavarotti from Italy. Pavarotti из Италии. Он из Италии. Angela Merkel from Germany. Angela Merkel из Германии. Или она из Германии. And so on. Next exercise. Let's read about Alexander and his international friends. Это Александр. Он из России. Из Москвы. This is Alexander. He's from Russia, from Moscow. Его друзья из Испании, Франции, Германии, Великобритании. His friends are from Spain, France, Germany, and Great Britain. Now we see his friends' names. Pedro, или Pedro. Think about where he might be from. Giovanna, Klaus, Tom, Patrick,
Lucas, Raymond, Sayaka. The example shows, я думаю, Pedro is Испании. I think Pedro is from Spain. Based on the names, can you guess where each friend is from? This prepares us for the song we'll hear next. We are going to listen to a song and hear the country name in the genitive case. So each friend came from a specific country. Before we listen to a song, let's just read the text and try again to guess where each person could be from, and then we will listen to the song. Okay, the song goes like this. У меня везде друзья, но их встречаю редко я. I have friends everywhere, but I rarely meet them. Now we'll look at each line. Pedro is, Giovanna is, Klaus is, Tom is, Patrick is, Lucas is, Raymond is, Sayaka is. The song ends, но однажды знаю я, ко мне приедут все друзья. But someday I know all my friends will come to visit me. Okay, based on their names, can you guess where each person came from? Now let's listen to the audio. У меня везде друзья, их встречаю редко я. Педро из Испании, Джованна из Италии, Клаус из Германии, Том из Великобритании, Патрик из Ирландии, Лукас из Голландии, Раймонд из Эстонии, Саяка из Японии. О джа-джа, о джа-джа, о джа-джа-джа-джа-джа-джа. Мои друзья, о джа, мои друзья, о джа-джа-джа. Но однажды знаю я, ко мне приедут все друзья. Педро из Испании, Джованна из Италии, Клаус из Германии, Том из Великобритании, Патрик из Ирландии, Лукас из Голландии, Раймонд из Эстонии, Sayaka из Японии. Оджа. Okay, verb conjugation, говорить, to speak. Now let's learn how to conjugate говорить, to speak. This is essential for talking about languages. Present tense conjugation. Я говорю, I speak. Ты говоришь, you speak. Он, она говорит, he, she speaks. Мы говорим, we speak. Вы говорите, you speak, formal or plural. Они говорят, they speak. Notice the pattern. The stem is говор, and we add the appropriate ending. This is a second conjugation verb, which means it follows the ish, it, im, iti, yat pattern. Later we will learn more rules. Practice saying Я говорю по-русски. Я говорю по-русски. I speak Russian. Next, countries, languages, and speaking patterns. This is a comprehensive chart showing the relationship between countries, languages, and how to say you speak them. Simple pattern, we add ski. Ski. Испания, испанский язык по-испански. Япония, японский язык по-японски. Ирландия, ирландский язык по-ирландски. Эстония,
Эстонский язык по-эстонски. Россия. Русский язык по-русски. Now we have y plus ski. Китай. Китайский язык по-китайски. Англия. Английский язык по-английски. Корея. Корейский язык по-корейски. Now we have a list of countries with the extra suffix. Италия. Итальянский язык по-итальянски. Франция. Французский язык. We have it written французский, but we say it французский. Французский. Kind of that z sounds like a long s. Французский язык. По-французски. So we don't say z, s, k, i. По-французски. And there are some countries that would sound completely different, the name of the country and the language and nationality. For example, Германия, but the language is немецкий язык. And the way you speak it is по-немецки. So, я знаю немецкий язык, I know German language, and I speak German is я говорю по-немецки. But the country is Германия, okay? Study these patterns carefully. They will help you form language names correctly. Listen carefully and fill in the information for each person in our next exercise. For each person, you need to identify имя, name, страна, country, профессия, profession. This listening exercise combines everything we've learned about where people are from and what they do for work. Listen for key phrases like он, она, is, and profession vocabulary from our previous lessons. Take notes as you listen and don't worry if you don't catch everything the first time. We can replay it. Это Джованна. Она итальянка из Рима, из Италии. Джованна говорит по-итальянски и немного по-русски. Джованна – секретарь. 2. Это Том. Том из Лондона, из Англии. Он англичанин и очень хорошо говорит по-английски. Том – программист. 3. Это Патрик. Он из Дублина, из Ирландии. Патрик – бизнесмен и хорошо говорит по-английски, по-немецки и по-французски. 4. Это Саяка. Она японка из Токио. Саяка – писатель. Она говорит по-японски и немного по-китайски. 5. Это Клаус. Он из Берлина, из Германии. Клаус – музыкант и говорит по-немецки. 6. Это Лукас. Он из Голландии, а его семья из Германии. Лукас – немец из Амстердама. Лукас – студент. 7. Это Педро. Педро – испанец из Мадрида. Педро хорошо говорит по-испански и немного по-итальянски. По профессии он журналист.
8. Это Раймонд. Он из Эстонии, из Таллина. Раймонд студент. Okay, next exercise, next step, nationality forms chart. This chart shows nationalities and the way we use it for men and for women. Regular pattern. Испанский, испанцы, plural, испанец, he, and испанка, she. So, the language is испанский язык. Spanish people, we say испанцы. He is Spanish. Он испанец. She is Spanish. Она испанка. Next, we have японский язык, so that's Japanese. People, we say японцы. Он японец, она японка. He is Japanese. Он японец. She is Japanese. Она японка. Американский. Well, американский, we cannot say the language, but we can say американский стиль или американский дом, American style or American house. So then people, American people, we say американцы. He is American. Он американец. She is American. Она американка. Китайский, we say они китайцы as people. He is Chinese. Он китаец. Она китаянка. So slightly different. Он китаец. Она китаянка. Французский. Французы. Он француз. Она француженка. So there is an extra suffix. Немецкий. Они немцы. Он немец. Она немка. We also have a very different pattern. For example, английский, англичане, англичанин, англичанка. So we use an extra suffix here. Same, русский язык, русские люди, русский он, русская она. So Russian we also conjugate just like for Russian we use just like a regular adjective like русский, красивый, большой, маленький, and we change it just like we would change any adjective. Well, technically, русский refers to ethnicity, culture, and so hold on. Русский refers to ethnicity, culture, and language, русский, while российский refers to the state, country, and federation. So if you want to say that you are a citizen of Russia, then you would say они россияне, он россиянин, она россиянка. So again, the nationality, the ethnicity is они русские, она русская, он русский. But if you're saying that he is a citizen of Russia, then you say они россияне, он россиянин, она россиянка. So a person with the Russian passport. And then in this scenario, it changes just like everything else, like англичане, англичанин, англичанка. So similar to that. So the patterns could be slightly different, but the bigger picture that each nationality has specific masculine and feminine forms. And again, it's important to understand the pattern so you can describe people correctly, or at least when you hear it, you understand the context. Next exercise, let's go back to Alexander's friends and read the text about them. Это Джованна, она итальянка из Рима, из Италии. Джованна говорит по-итальянски и немного по-русски. Джованна – секретарь. This is Giovanna. She is Italian from Rome, from Italy. Giovanna speaks Italian and a little Russian. Giovanna is a secretary. Это Том. Том из Лондона, из Англии. Он англичанин и очень хорошо говорит по-английски. Том – программист.
This is Tom. Tom is from London, from England. He is English and speaks English very well. Tom is a programmer or software engineer. Это Патрик. Он из Дублина, из Ирландии. Патрик – бизнесмен и хорошо говорит по-английски, по-немецки и по-французски. Okay, this is Patrick. He's from Dublin, from Ireland. Patrick is a businessman. He speaks well English, German and French. Это Саяка. Она японка из Токио. Саяка – писатель. Она говорит по-японски и немного по-китайски. This is Sayaka. She is Japanese from Tokyo. Sayaka is a writer. She speaks Japanese and a little Chinese. Это Клаус. Он из Берлина, из Германии. Клаус музыкант и говорит по-немецки. This is Klaus. He's from Berlin, Germany. Klaus is a musician and he speaks German. Это Лукас. Он из Голландии, а его семья из Германии. Лукас немец из Амстердама. Лукас студент. This is Lucas. He's from Holland. His family is from Germany. Lucas is German from Amsterdam. Lucas is a student. Это Педро. Педро испанец из Мадрида. Педро хорошо говорит по-испански и немного по-итальянски. По профессии он журналист. This is Pedro. Pedro is from Spain, from Madrid. Pedro speaks well Spanish and a little bit of Italian. His profession is journalist. Это Раймонд. Он из Эстонии, из Таллина. Раймонд студент. This is Raymond or Raymond. He's from Estonia, from Tallinn. Raymond is a student. All right, and on the next slide we see a table with all the forms where we need to fill in the missing information for each country. So we have страна, country, он, which is how we say when he is this nationality, она, so she is this nationality, они, they are this nationality, they like people, and the language that they speak, говорить, to speak. For example, Россия, русский, русская, русские, по-русски, да, говорить по-русски. And we have Италия, итальянец, она, итальянка, они, they, people, итальянцы, и говорить по-итальянски. Next, the country, Англия. How do we say he is an Englishman? Англичанин, она англичанка, они англичане, говорить по-английски. Франция, он француз, она француженка, они французы, говорить по-французски. Япония, он японец, она японка, они японцы, говорить по-японски. Китай, он китаец, она китаянка, они китайцы, okay, so китаянка, but китайцы, и говорить по-китайски. Германия, remember, very different. Он немец, она немка, они немцы, говорить по-немецки. Испания, он испанец, она испанка, они испанцы, говорить по-испански. И Америка или США, он американец, она американка, они американцы, but говорить по-английски. But you can say, let's say, live in American way, you can say по-американски. But the language по-английски. Next, we need to complete the sentence using the model. Анна из России, она
русская, она говорит по-русски. Complete these sentences. Гийом из Франции, он. Он говорит. Гийом из Франции, он француз, он говорит по-французски. Рикардо и Федерико из Италии. Они итальянцы, они говорят по-итальянски. Ли, студент из Китая, он китаец, он говорит по-китайски. Томас, журналист из Германии, он немец, он говорит по-немецки. Джессика, спортсменка из США, она американка, она говорит по-английски. Марио и Эстелла, актер и актриса из Испании. Они испанцы, они говорят по-испански. Михаил, музыкант из России, он русский, он говорит по-русски. Тоши, писатель из Японии, он японец, он говорит по-японски. Now it's your turn to say who you are, where you're from, and what language you speak. So again, the most common patterns, the most common questions that you can ask or people can ask you in terms of where you're from and languages, and you need to know the answer to them. So, как вас зовут? Кто вы по профессии? Откуда вы? And на каком языке вы говорите? So, как вас зовут? What's your name? Кто вы по профессии? What's your profession? Откуда вы? Where are you from? Вы is respectful, да, formal version. People can also ask, откуда ты? So, informal. И на каком языке вы говорите? What language do you speak? So, I would say, как вас зовут? Меня зовут Катя. Кто вы по профессии? По профессии я учитель. Откуда вы? Я из России, но я живу в Америке. But I'm from Russia, but I live in America. На каком языке вы говорите? What language do you speak? Я говорю по-русски, по-английски, чуть-чуть по-испански и чуть-чуть по-японски. Чуть-чуть means a little bit, a little. So I speak a little Spanish, a little Japanese, and I said I speak English and Russian. По-русски, по-английски, чуть-чуть по-испански и по-японски. Let's learn also 3 more essential verbs. Учиться, to study at. That's a reflexive verb because it has the ся at the end. So I am studying at. Учиться, я учусь. Ты учишься, он, она учится, мы учимся, вы учитесь, они учатся. Знать, to know, я знаю, ты знаешь, он, она знает, мы знаем, вы знаете, они знают. Жить, to live, я живу, ты живешь, он, она живет, мы живем, вы живете, они живут. Работать, to work. Я работаю, ты работаешь, он, она работает, мы работаем, вы работаете, они работают. Again, let me translate the pronouns. Я, I, ты, you, informal singular. Он, она, he, she. Мы, we. Вы could be either formal you or plural you, like you guys. And они is they. So we just learned new verbs. Учиться, to study at, знать, to know, and жить,
to live. These verbs are crucial for talking about your life and activities. Okay, only 2 exercises left and we are done with this lesson. Let's look at these dialogues and put together everything that we've learned. Listen and practice reading them. Dialogue number 1. Джим, где ты сейчас живешь? Я живу в России, в Санкт-Петербурге. Ты работаешь или учишься? Я учусь в университете. Ты студент? Да, я студент. Ты говоришь по-русски? Да, сейчас я неплохо говорю по-русски. So here we have John talking about him living in St. Petersburg and studying. And dialogue number 2, dialogue number 2. Ван, ты китаец? Да, я китаец. Где живут твои родители? Они живут в Китае. Они тоже китайцы? Да, они тоже китайцы. Где они работают? Мама работает в магазине, а папа в фирме. So here we have Wang discussing his Chinese family. I hope you were able to understand. But we can also translate it one by one. Джим, где ты сейчас живешь? Jim, where do you live now? Я живу в России, в Санкт-Петербурге. I live in Russia, in St. Petersburg. Ты работаешь или учишься? Do you work or study? Я учусь в университете. I study at the university. Ты студент? Are you a student? Да, я студент. Yes, I'm a student. Ты говоришь по-русски? Do you speak Russian? Да, а сейчас я неплохо говорю по-русски. Right now, I speak Russian okay, like not bad, so that means okay. Ван, ты китаец? Ван, are you Chinese? Yes. Да, я китаец. Yes, I'm Chinese. Где живут твои родители? Where do your parents live? Они живут в Китае. They live in China. Они тоже китайцы? Are they also Chinese? Да, они тоже китайцы. Yes, they're also Chinese. Где они работают? Where do they work? Мама работает в магазине, а папа в фирме. My mom works at the shop and father at the firm, or like at the company. Now let's listen to the audio. You'll have the blanks to fill in. Listen carefully. Диалог 3. Дитмар, какой твой родной язык? Мой родной язык немецкий. Ты немец? Да, я немец. А ты знаешь другие языки? Я знаю английский язык и неплохо говорю по-французски. Диалог 4. Кэт, где ты живешь? Я живу в Вашингтоне. Ты американка? Да, я американка. А твои родители тоже американцы? Нет, мой папа француз, а моя мама англичанка. Но они тоже живут в Америке. Finally, let's review the new verbs from this lesson. Жить, to live. Я живу в Москве. I live in Moscow. Работать, to work. Она работает в школе. She works at school. Учиться, to study at. Мы учимся в университете. We study at the university. Знать, to know. Вы знаете английский? Do you know English? Учить, to study, to learn. Они учат русский язык. They study or they learn the Russian language. Хотеть, to want. Я хочу говорить по-русски. I want to speak Russian. These 6 verbs are essential for describing your daily life and goals. That was a long lesson. Congratulations. Молодцы. You've completed lesson on nationalities and languages. Today, you've learned how to say where you're from using the genitive case, how to express what languages you speak using по and the language, and nationality words for men and for women. Essential verbs – жить, работать, учиться, знать, учить, хотеть. You also learn how to have a basic conversation about backgrounds and languages.
For homework, practice introducing yourself using all these new structures: your name, where you're from, your nationality, what language you speak, and what you do. In our next lesson, we will build on this foundation and learn even more ways to describe yourself and others. Keep practicing, and I'll see you next time. До свидания.